So move ahead. Ahead. Endelea kutazama Capuchin TV. Kitambulisho Katoliki. Keep watching Capuchin TV. Your story. Hello there and welcome to the Catholic Focus News Briefs, where we bring you key developments shaping communities across the country. Today our reporters are tracking major stories from a significant priestly ordination celebration in Malindi Diocese to intensified efforts to grow Kenya's tree cover, transport disruptions in Machakos following Matatu Sacco disputes, and fresh concerns over a wave of school arsones in Taita Taveta County. I'm Sasha Elizabeth alongside Ken Mwangi on sign language interpreter. Without wasting time, we dive in Malindi, where the Catholic Church is celebrating a new priest, even as Bishop Wilbert Lago calls on clergy to remain faithful to their sacred mission. 1 acre funds tupande program. Ndio kwanza kwenda kujishibisha kabla hata sadaka kufikia altarini. Walikuwa wanajinufaisha na sadaka ya ibada katika temple. Ni rahisi sana sisi wenyewe kama mapadri au askofu kuwa na tamaa kama hawa watoto wa Eli ambao walikuwa wanaitwa Hofni na Fineha. Ni matumaini yangu kwamba unapochagua maisha ya upadri unafahamu kwamba kazi yako kubwa si kujinufaisha wewe mwenyewe, bali kunufaisha watu wa Mungu. Na nafikiri huu ujumbe ni wetu sote. Tusipojihadhari tunaweza kuadhibiwa na Mwenyezi Mungu kwa sababu ya kujinufaisha kibinafsi na sadaka au nafasi unazozipata kwa sababu wewe ni padri au wewe ni askofu au wewe ni mtawa. Hii ni tahadhari kubwa unapoangalia maisha ya Hofni na Peniha, watoto ambao baba yao alikuwa ni padri. Does Lord delight in burnt offerings and sacrifice as much as obeying the word of the Lord?
Well, that was the Right Reverend Wilbert Lago Kitogo of the Catholic Diocese of Malindi, who was presiding over a Thanksgiving Mass to celebrate the ordination of newly ordained priest Father Samuel Mwanje Upanga of the Order of Friars Minor Capuchins in the diocese. And the celebration was also attended by the head of the Capuchin Order, the Custos, Father Arnold Shirima, OFM Cap, alongside other church and diocesan leaders. And addressing the faithful and guests during the ceremony, Lago reminded priests of their spiritual responsibilities and their sacred duty before God and the faithful. He also cautioned against priests who lose focus on their mission and instead pursue personal interests at the expense of their vocation. The bishop also urged Christians to remain steadfast in unity and cooperation with priests and church leaders in order to nurture priestly and religious vocations within families and communities. And at the same time, we had Bishop Lago praising the Catholic Church's liturgy, saying it continues to attract even massive followers of the faith, of other faiths, while warning against the spread of misleading religious teachings. And we hear the Capuchin TV. We congratulate brother who is the new priest in town, Brother Mwanje Upanga Samuel, who is also a fellow chorister at the Seraphim Voices, and we wish him all the best in his vocational life. Now, elsewhere, as Kenya pushes towards its ambitious target of planting 15 billion trees by 2032, private sector players, environmental groups are stepping up efforts to accelerate reforestation. 1 Acre Funds to Pande program is now scaling up its tree planting campaign through a massive seedling distribution drive aimed at boosting household incomes while promoting environmental conservation. Geoffrey Murray has that report. Efforts to support the country's tree planting agenda through a large-scale seedling distribution exercise targeting both farmers and non-farmers. The organization says its plans to distribute 48 million tree seedlings this year alone, adding to the more than 145 million seedlings already distributed since the program was launched in the year 2021. Kutoka tuanze, saizi tumepeana miche 145 milioni 145 na kwa msimu wa 2026 tunaazimia kudistribute miche 48 million. Na hii miche apart from kupeana tu kwa wakulima peke yao, na saidia pia shirika, community, na saidia community, tunasaidia institutions kama shule, kama kanisa, kuhakikisha tu kuwa tunalea mazingira yetu na kila mtu anaweza kupanda miti. Speaking in Ikonyero on the outskirts of Kakamega town, nursery operator James Keya said the initiative continues to transform communities and urged beneficiaries to follow proper planting guidelines to maximize growth. Inasaidia kuleta kivuli, inasaidia kuleta mvua. Haya, hii nursery ya Tupande mwanzoni ilikuanga kule Ingoze, Malava. So wakati walitaka nursery hapa karibu, niliona itakuwa vyema mimi kama mkulima nibadilisha hata kutoka kwa sukuma nianze kupanda miche hapa, so that watu wa hii area, community hapa, wasiende mbali. The initiative is targeting schools, churches and local communities as part of the efforts to expand tree cover while creating economic opportunities for households. Women have also been encouraged to actively participate in tree planting and move away from outdated cultural beliefs that have traditionally discouraged them from engaging in such activities. Hiyo mambo yenye ilikuwa ya kitambo, sio ni maneno yenye ilikuwa ya kitambo kwamba mwanamke akipanda mti mwanaume haezi ukata ama haezi tumikia. Hiyo ilikuwa mambo ya kitambo. Lakini saa hizi tuko wakati wa kisasa. Ninaweza panda mti ukae kwa boma, ninaweza panda hata ndizi na itaendelea. Lakini kitambo mwanamke alikuwa akipanda inakufa. Walikuwa wanaamini hivyo. Lakini kwa sasa hivi mwanamke nikipanda itafanya kazi. Sasa sisi wanawake tufanye nini? Tupande miti.
In addition to ordinary trees, the program is also distributing fruit tree seedlings and medical plants used in treating both humans and livestock. Kwa nasari tuko na miche tofauti. Tuko na ile miche ambayo ni ya matunda na tuko na ile miche ambayo ni ambao jinsi nasari ona alikuwa amesema. So nia yetu ni kuhakikisha tu kuwa at least tuna increase kipato cha wakulima wetu. Ndio maana tunahimiza wakulima wetu wote ambao hawajachukua miche wakuja watembelee nasari zetu. Tuko na nasari across the whole country, si Kakamega. Ni vizuri tupande miti, ni vizuri tupande matunda. Katika hizo miti tuko na zingine ni medicinal. Badala ya kushinda tukikula madawa za hospitali nini na nini, ukichunguza hata uende katika mtandao na upate huo mti na umepanda kwa boma yako, si utachuna na utumikie na uitengeneze vile umepata, kuliko uende ununue dawa. Dawa zinaleta shida kwa mwili lakini inabidi tu tumeze, but tukitumikia hizi natural medicines zinakuwa mzuri. Farmers who received the seedlings welcomed the initiative, saying the program has significantly benefited them, especially because most of the seedlings are offered free of charge. Kila mwaka wanatuita kuja kuchukua miti na tunapewa miti ya bure na tunaweza kununua ingine. Mimi nimepanda miti mingi mpaka sasa zingine naanza kuona imeanza kutosha, sababu kila pahali sasa kwangu kuna miti. Watoto wakija kucheza kwangu wanapata matunda, wanafurahia. Yale matawi yakitoka kwa miti yakianguka chini yanatengeneza, ukikusanya yale matawi unaweza kutengeneza mbolea pia. Reporting for Catholic Focus, Capuchin TV, my name is Geoffrey Omare. Quite an interesting old myth right there that would discourage women from taking part in tree planting as well as planting other crops. And of course, ironically, one might expect the opposite to be true, because especially given that the natural world itself is often personified as Mother Nature. Now, from matters environmental conservation, let's shift to matters public service transport disruption, where transport operations in Machakos town have been severely disrupted for the second consecutive day following a standoff between matatu circles over passenger pickup points. The dispute has left hundreds of commuters stranded, with transport leaders accusing the county government of unfairly allocating loading zones while sidelining some operators. Commuters in the Machakos have been forced to endure long delays after transport services at the main bus park were paralyzed by an ongoing dispute involving matatu circles. The standoff saw some vehicles kicked out of the bus terminals as rival operators clashed over designated passenger pickup areas. Matatu operators have accused the Machakos County government of favorism in the allocation of loading zones, claiming some circles have been left without official operating spaces. Waziri ambaye amesimamia mambo ya uchukuzi Mr. Nganga alisema ya kwamba alifanya audit hapo kwa bus park na akaanza implementation. Akasema kuna underutilized slots hapo kwa bus park. Shida iliyoko sisi kama wahudumu ama sisi kama wenye magari ambao tunafanyia biashara hapo kwa bus park hatukuhusishwa kabisa. Kwa hiyo audit hatujui anaposema slot ni underutilized anamaanisha nini. Chairperson of the Machakos Matatu Owners Association, Onesmus Chalo, have faulted the county transport department, accusing officials of ignoring their grievances despite repeated attempts to seek dialogue. Tulimwandikia barua akasuspend hiyo implementation, lakini bado tunaona ile sako moja ambayo ilikuwa imepewa hizo slots bado inaendelea kufanya kazi. Wale ambao walitolewa kwa hizo slots bado wanahangaika. Tumekuwa tukijaribu kumfikia waziri, anaahidi atasuluhisha, lakini sasa unaona imefikia kiwango cha matatu zitoke nje, waanze kuandamana. Chalo warned that the strike could continue if their concerns are not addressed, saying operators should be involved in decision-making, given the sector's contribution to the county revenue. Na huu ni mwanzo tu, kulingana na vile watu wamegadhabika.
utapata tukiendelea hata wataweza kusitisha kazi kabisa. Tunashangaa sako moja wanapewa, wako na slot 7, wanaongezwa zingine 2, ilhali kuna sako hapo ambayo haina slot hata moja. So sisi tumekatana na hiyo report ya audit. Tunasema ni it's a fake one because we were not involved. Na katiba ya Kenya inasema kuwe na public participation. Sisi sekta ya transport tunalipa ushuru kwa county government shilingi milioni 13 kila mwezi. Hiyo si ushuru kidogo. Kwa hivyo tunashangaa kwa nini inakaa ni kama tunapuuzwa, decisions zinamekiwa na decisions ambazo zinatu affect direct, ambazo zina affect biashara yetu, na hiyo biashara ndio tunategemea kulipa hiyo ushuru. However, officials from other circles have dismissed the claims, arguing that the conflict is being driven by a few leaders pursuing personal interests. Hiyo ni watu ambao wamekaa mahali na wakasema wafuruge amani ile tuko nayo kwa kiwanja. Zile slots ambazo kama sako ya Mago tulipewa kwa kiwanja, hizo ni slots zilikuwa ambazo haziexist, hazifanyi. Kwa mfano, mkiangalia kwa upande wa nyuma yangu pale, kuna slot hapo ilikuwa inatumika na minibus za kwenda Makueni, ambapo wale waziko. Na hizo ni slots ambazo tuliangalia tukaona ni mahali mzuri tunaweza fanyia biashara bila kusumbuana na mtu yeyote. Machakos County Transport Executive Nathaniel Nganga says the county government is working to resolve the dispute by ensuring fair allocations of loading zones based on ongoing assessments. There has been dissatisfaction from a section of the operators. We have asked them to see how we can come to an harmonious resolution of the matter. To ask them not to focus more on their infighting, but to prioritize public transport and the convenience of the operators and the passengers that are using their fleet. There is no need for them to disrupt public transport, and because there is no issue too big enough not to be discussed. This office remains open and accessible. We keep an open door policy. I remain accessible to all of them. I have remained in touch and in contact. We are talking to them so that we resolve the issues that they have between them. Reporting for Catholic Focus, I'm Tracy Chebet. Well, we hope that the warring parties at the Machakos bus park will get to resolve the issue, of course, in collaboration with the Machakos County government to avoid the inconveniences caused by the paralysis. Now, the Cabinet Secretary for Youth Affairs and Sports, Salim Vuria, has strongly condemned the banning of 6 schools in Taita Taveta County, warning the students against indiscipline and urging them to prioritize their education. Speaking in Mgangenyika, the CS said the government will not tolerate the destruction of public property, terming the incidents as a serious setback to learning in the region. His sentiments were echoed by Taita Taveta woman representative Lydia Haika, who called for swift investigations into ensuring those responsible are identified and brought to justice. Let's get more from our very own Gabriel Mwakoma. The rising cases of school fires in Taita Taveta County have caught attention of national leaders, with Cabinet Secretary for Youth and Sports Salim Vuria urging students to remain disciplined and concentrate on their studies, warning against actions that could jeopardize their future. Kwamba mnapelekwa shule mkachome shule. Nyinyi mnapelekwa shule kujengwa uwezo ili muweze kulitumikia taifa na mjitumikie na nyinyi. Kwa hivyo ni bahati mbaya kama wanafunzi wameacha masomo, wanachoma shule ya St. Mary's na shule ya Kenyatta, shule ambazo ni za heshima. Mimi nataka kulaani huo utovu wa nidhamu, kwa sababu hautasaidia mzazi, hautasaidia mwanafunzi. In fact, ile itafanyika, gharama kubwa itarudi kwa mzazi. Ni kweli si kweli? Kwa hivyo tunataka kueleza kila mmoja, sio nia ya serikali ya Kenya kuwasomesha watoto ili wawe watovu wa nidhamu, kuwasomesha watoto ili watuletee dhiki. Ile matumaini ya mzazi ni kwamba mtoto anaposomeshwa
awe mvumbuzi, amsaidie maisha yake na ajisaidie. On her part, Taita Taveta Women Representative Lydia Haika emphasized the need for thorough investigations to identify and punish those behind the incident. Tumeona watoto wetu wakichoma mashule. I want to say this, it is not fashionable kuchoma shule. I want to tell our students to stop and to stop now. Tunaelewana? Vile nataka kuambia rasasi ambazo zinahusika Ministry of Education na wale wengine wakae makini. Walimu pia tuwe makini shuleni. Tuwaeke wale watoto karibu, tuwazungumzie na vile tukae karibu na kujua nini kinataka kutendeka, kwa sababu hatutaki kuona maafa katika shule zetu. 6 schools have so far been affected by the fire incidences, including Dr. Agri High School Bundanyi, St. Mary's Lushangonyi, Maho Girls High School in Taveta, Mwasere Girls Secondary School in Mwatate, Kenyatta High School in Mwatate, and the last one being Moi Boys High School Kasigau. The incidences have sparked concern among parents and education stakeholders, with authorities promising firm action. Gabriel Mokoma, Taita Taveta. And that story by Gabriel Makoma brings us to the end of the Catholic Focus News Briefs today. For these stories and much more, keep it Capuchin TV Catholic Focus, where your stories matter. I'm Asasha Elizabeth, together with Ken Mwangi on sign language interpretation. Thank you for watching and have a blessed moment ahead. Keep watching Capuchin TV, your staunchly Catholic identity channel. You are watching Capuchin TV. For any complaints, comments, or compliments on our programming, you can either write to us on info@capuchintv.co.ke or you can call us directly on 0717 424 866. Your complaint shall be addressed within 7 days. Remember to keep a copy of your communication with us. Keep watching Capuchin TV, your Catholic identity.